And so this is how we calculate the change in enthalpy on a molar basis. Ayan. So medyo nahihirapan kasi kayo when I presented it sa PowerPoint natin. That is why gumawa talaga ako ng paraan, mga tea. Ayan. Humiram ako ng whiteboard and sana maintindihan nyo na siya. Okay? So, let us first define kung ano tong mga to. So, this is calculating the change in enthalpy on a molar basis using the formula Q is equal to MC delta T. So, na-explain ko na yan sa inyo. Diretso na tayo sa calculation na kinakahirap nating lahat. Ayan. So, change in enthalpy is equal to kilojoules per mole. O, tandahan natin ha. Kilojoules per 1 mole. Ayan. Kilojoules per 1 mole siya. Next one is Q. Yung Q is the heat of the reaction in joules. Next one is mass. Yan, grams naman yung mass. C is the specific heat. And kapag sinabi natin na na specific heat, kunwari sa gagamitin natin dito sa delta H or sa change in enthalpy on molar basis ay yung specific heat ng water, which is 4.184 joules per grams degree Celsius. Yan yung gagamitin natin. Since sasabihin dun sa problem na constant yung pressure and ang specific heat na gagamitin natin ay the same sa water. So ito yung gagamitin natin. The next one is the change in temperature. So, the change in temperature is in unit degree Celsius. So, kung hindi siya given, kunwari, may problem kasi nasasabi na it is increased, the temperature of the reaction is increased by 25.5. Ganyan. So, ibig sabihin nun, nag-increase na siya ng 25.5. Hindi na natin siya i-compute. Pero may mga times na sasabihin na it is increased from 22 to 25 degrees Celsius. Ganon. So, kailangan natin siyang i-compute. And this is how we compute for the change in temperature. Yung final temperature less than the initial temperature. Ayan. So, kung gusto nyong isulat, I will give you time. Pause the video in 5, 4, 3, 2, 1. Tadam! Ayan, punta tayo dun sa first na problem natin. Mag-a-appear siya. Or kung hindi ko man nailagay, ay nasa PowerPoint natin siya. Lalagay ko, i-attach ko yung PowerPoint dito sa information, dito sa baba nitong video na to. Ayan, so, based doon sa problem, ano ang M natin? Ano ang mass ng reaction natin? The mass of our reaction is 200 grams. 200 grams. How about the specific heat? Ayan, yan yung sinasabi ko. Sinabi doon sa reaction na assuming that the heat capacity and densities of the solution are the same as those of pure water. So, ano bang specific heat ng pure water? Sinabi ko na yan kanina. It is 4.184 joules per grams degree Celsius. Ayan. And ano yung change in temperature natin? Ayan. So, yung change in temperature natin, sabi niya dito, the temperature increases from 22.4 degrees Celsius to 29.1 degrees Celsius. So, ano yung final temperature natin? Ang final temperature natin is 29.1 degrees Celsius, less than the initial temperature na 22. Ayan. So, yan ang change in temperature natin. And this is equal to 6.7 degrees Celsius. Ayan. So, meron na tayong mga given para makalculate natin yung heat ng reaction. So, isa-substitute lang natin siya. So, Q is equal to
Ayan. So, nasubstitute na natin siya ngayon. Gagawin ulit natin, magka-cancel tayo. Ayan, grams. Ayan. So, maiwan na lang is yung joules. So, i-multiply na natin siya ngayon. 200 times 4.184 times 6.7 is equal to 5,600 joules. Ayan. Ayan. So, the heat, yan na yung heat. The heat of the reaction is equal to the change in enthalpy of the reaction. Because the chemical reaction occurs at a constant pressure. Dahil nga, nilagay natin siya sa calorimeter. Ganun. Ayan. Ang sabi natin, nag-give siya ng energy. Nag-give out siya ng energy kasi nga nag-increase yung temperature niya. So, this is an exothermic reaction. And ang sinabi natin, kapag ang change in enthalpy is exothermic, ibig sabihin, yung it is always negative. Ayan. So, gagawin natin siyang negative. Lagay lang natin yung ano niya. Ayan. So, negative 5,600 joules. Pero, bumalik tayo dun sa ano natin, sa problem natin. Hindi pa yan yung final answer. Bakit? Kasi dun sa problem natin, sinabi dun na 0.10 mol. Yan. So, 0.10 mol ng solution yung andito. Di ba sabi natin kanina na yung delta H natin or yung change in enthalpy should be in kilojoules per mole. Ayan, so kilojoules per 1 mole dapat ang delta H natin. Itong nakuha natin na sagot, this is joules per 0.10 mole. So, kailangan natin siya ngayon i-scale up. I-scale up natin yung molar quantities niya para makuha natin yung kilojoules per 1 mole. Ayan. So, paano natin siya i-scale up? Wait lang. Ayan. So, yan yung nakuha natin change in enthalpy. Negative 5,600 joules per 0.10 moles. Ayan. 0.10 moles yung nakuha natin. So, gagawin natin siya ngayong kilojoules per mole. Ayan. So, dahil nga 0.10 mole siya, i-scale up natin yung molar quantity niya. So, gagawin natin 1 mole divided by 0.10 mole. Ayan. So, 1 divided by 10, 0.10, sabi ko, sana, 1 divided by 0.10 is equal to 10. Ayan. So, i-multiply natin siya ngayon. I-scale up natin yung molar quantities nitong nakuha nating exothermic reaction by 10. So, paano natin yung gagawin? Delta H is equal to negative 5,600 times 10. So, i-multiply lang natin siya para ma-scale up natin yung molar quantities niya. And this is equal to 56,000. So, negative 56,000 joules per mole na siya. Kasi na-scale up na nga natin, di ba, yung quantity niya. So, joules per mole na siya. Ano ulit yung sinabi natin kanina? So, hindi pa yan, guys, yung final answer. Kasi ang sabi natin, kilojoules per mole dapat, di ba? So, i-convert pa natin yung joules per mole na yan into kilojoules per mole. So, mag-convert na tayo ngayon. So, 1 kilojoule is equal to 1,000 joules. So, ilalagay natin siya dito. 1 kilojoule is equal to 1,000 joules. Ayan. So, cancel out natin yung joules. 56,000, sorry. Negative 56,000 divided by 1,000 is equal to negative 56 kilojoules per mole. Ayan. So, ito na yung final answer natin. Ganun. O, nakuha na natin yung change in enthalpy on a molar basis.
Hindi niya pa magets. Okay, okay lang yan. Gawa pa ulit tayo ng isa pang problem. Sige. Yan, pumunta tayo sa problem natin, problem number 2. So, given sa problem number 2, ano yung M natin? Ang M natin sa problem number 2 is 200 ml. So, i-convert natin to into grams. And 1 grams is equal to 1 ml. And so, i-convert lang natin siya magiging 200 grams. Ayan. So, see natin, sabi doon sa problem, assume that the solution has the same density and the specific heat of water as water. Ayan. So, ang ilalagay natin dito is yung specific heat ng water, which is 4.184 grams degrees Celsius. And ano naman yung change in temperature natin? Ayan. So, sabi doon sa problem, the temperature of the solution is increased by 10.5 degrees Celsius. So, nag-increase siya ng 10.5 degrees Celsius. So, yun na yung change in temperature natin. No need to compute. Ayan. So, nakuha na natin yung mga given para ma-solve natin yung heat of the reaction. So, first, ang hinahanap dun is what was the enthalpy change for the chemical reaction. So, i-compute natin muna yun. First, let's compute the heat para makuha natin yung enthalpy change, syempre. Ayan. So, magka-cancel out lang tayo dito. So, maiiwan yung joules. Now, let's multiply. So, 200 times 4.184 times 10.5 is equal to 4,400 joules. Ayan. So, ito yung heat ng reaction. And sabi doon, nag-increase yung temperature by 10.5. So, this is an exothermic solution. Therefore, the change in enthalpy is equal to negative 4,400 joules per 0.25. Since sinabi doon na 0.25 mol, so this is per 0.25 mol. So, this is the change in enthalpy of the reaction. Yung reaction, kasi 0.25 mol yun. Ayan. Then, sabi naman doon, what is the enthalpy change for the production of 1 mol of CaF2? So, kailangan natin naman ngayon i-convert into 1 mol. Kasi yun yung hinahanap natin. So, pwede nyo din itong i-convert into kilojoules by dividing this one into 1,000, syempre. Ayan. So, i-scale up ulit natin siya. I-scale up natin para makuha natin yung final answer. Yung final na change in enthalpy nung 1 mol. Ayan. Kasi unless it is as in the problem na yung change in enthalpy ng reaction, then ito yung kukunin. Pero kapag sinabi lang na find the change in enthalpy on a molar basis or find the production or find the enthalpy change of the production of 1 mol of this reaction, then we should use kilojoules per mole. Kasi yun talaga dapat yung unit niya. Unless it is as. Unless this is as. This is being as. So, kukunin natin ngayon yung 1 mole. Yung kilojoules per mole. So, paano natin yung kukunin? I-scale up natin ito. I-scale up natin yung molar quantities. Into, so 1 mole divided by 0.25 is equal to 4. So, kailangan natin i-scale up itong molar quantity natin into 4 para makuha natin yung 1 mole ng enthalpy change natin. So, ito yun. I-multiply natin siya into 4. Negative
4,400. Kita pa ba? Hindi nakita. Ayan, punta tayo dito sa kabila. Negative 4,400 times 4 is equal to negative 7,600 joules per mole. So, per mole na siya, hindi na siya per 0.25 mole. Per mole na siya. So, ito ngayon, i-multiply na natin, i-convert na natin siya into kilojoules. Ayan. So, i-convert na natin siya into kilojoules. Paano na ulit natin siya i-convert into kilojoules? By dividing it into 1,000. Ayan. So, negative 7,600 joules per mole times 1 kilojoule is equal to 1,000 joules. Ayan. So, i-divide lang natin siya. 17,600 divided by 1,000 is equal to negative 17.6 kilojoules per mole. Ayan. So, negative 17.6 kilojoules per mole. So, ito na yung enthalpy change. Yung final enthalpy change or yung enthalpy change ng 1 mole of the reaction. Ayan. So, gawa pa tayo ng isa pang problem. Sagot pa tayo ng isa pang problem. Mina, ganbate ne! So, yan yung given sa problem number 3 natin. Mass, specific heat, and yung temperature natin. So, ngayon, i-compute na natin yung heat ng reaction. Ayan, so magka-cancel tayo. Ngayon, multiply natin. 750 times 4.184 times 28.4 is equal to 89,119.2 joules. So, ito yung heat ng reaction natin. So, ano yung change in enthalpy natin? Since nag-increase yung reaction, nag-increase yung temperature ng reaction ng 28.4, then exothermic siya. So, our change in enthalpy is equal to negative 89,119.2 joules per, anong gagamitin natin dito? This is for 0.10. 0.10 mole ng reaction. Ayan. So, 0.10 mole siya. So, kailangan natin i-scale up ulit. I-scale up natin yung reaction, yung change in enthalpy natin into 1 mole. So, paano na ulit natin yung gagawin? I-divide natin to. 1 divided by 0.10 is equal to 10. Ayan. So, ito ngayon, i-multiply natin siya dito para may scale up natin yung formula, ay yung reaction. So, 10 siya ha. Negative 119.2 times 10. This is equal to 891,192. Ayan. 891,192 joules per mole. So, joules per mole na siya kasi na-scale up na natin siya. Na-scale up na natin siya. Ayan, nag-multiply na tayo by 10. Na-scale up na natin siya into 1 mole.
Ayan. So, ngayon, i-convert natin to into kilojoules. So, the final change in enthalpy, alam nyo naman na siguro kung paano mag-convert, di ba? I-divide natin to into 1,000. Ayan. Divide natin siya into 1,000. Kasi nga, ulitin ko, 1 kilojoule is equal to 1,000 joules. So, i-divide natin siya into 1,000. And 891,192 divided by 1,000 is equal to 891. 891 kilojoules per mole. So, ito na yung final answer. Ayan. Okay na. Okay na tayo. Final round. Problem na talaga to. So, last na to. Ayan. So, andyan yung mga given. MC delta T. Alam nyo na siguro kung paano siya kuhanin, di ba? Ayan. So, yan na yun. And then, punta na tayo sa formula niya. Ayan. So, let's solve for the heat of the reaction. Yan. So, i-multiply. Ay, magka-cancel muna tayo. Ayan. So, the heat of the reaction is equal to 14,016.4 joules. So, yan yung heat ng reaction. So, ano yung change in enthalpy ng reaction natin? The change in enthalpy of our reaction is equal to negative, since nag-increase yung temperature niya, exothermic siya, so negative 14,016.4 joules per, ilan siya? Ilan yung reaction? Ilang mole yung reaction? 0.25. And so, 0.25 mole. And so, ito yung delta H ng reaction. How about yung delta H ng 1 mole? So, yun yung gagawin natin ngayon. Pero, para mas mapadali pala, pwede nyo tong gawin, guys, para mas madali. So, i-divide natin to agad. I-divide na natin to into 1,000. Para maging kilojoules na siya agad. So, this is equal to negative 14. So, negative 14 kilojoules per mole. Ayan. So, ngayon, per 0.25 mole pala, sorry. Per 0.25 mole. Ngayon, i-scale up natin to. Kasi kailangan natin makuha yung 1 mole ng reaction, yung change in enthalpy in a molar basis, in 1 mole of the reaction. So, ang gagawin natin, 0.25 to, diba? So, i-divide natin yung 1 mole into 0.25 para makuha natin kung ilan yung, paano natin siya i-scale up, kung anong quantity natin siya i-scale up. So, 1 divided by 0.25 is equal to 4. So, we need to multiply this 1 into 4 para may scale up natin siya. May scale up natin yung quantity, yung molar quantity into 1 mole. So, 4 ha? 4. Negative 14 kilojoules. Negative 14. Huwag na natin muna ilagay. So, negative 14 times 4 is equal to negative 56. And since na-scale up na nga natin yung molar quantity into 1 mole, so this is kilojoules per mole. Ayan. So, ito yung final answer natin. Ayan. Okay na? Ayan. So, that's it. Maglalagay din ako ng activities nyo na ganito.
And if may katanungan kayo, if you have questions or clarifications regarding this one, don't hesitate to ask me sa Facebook, sa Google Chat, and wherever you can approach me. Anytime, ayan, anytime. So, bye-bye na. Sana naintindihan nyo na mga bebe.